asalaamaaleykum mbokk yi ñoo seetaan ñëw bismillah leen ci biir kër gi Africa TV special edition bi ñu ngi ko jagleel waxtaan bi nga xamante ne ni njiiti réew mi mu ngi ko doon def foofu ci National Assembly bi bu mu dee def at bu nekk benn yoon dinañ am fii nit yi nga xamante ni dinañ waxtaanee ak ñoom ñuy saytu seen gis-gis yéen tamit ñuy seetaan bëgg nañ ngeen bokk si programme bi ci kanam waaye balaa loolu dinaa dalal suma gan yi ci biir kër gi Mr Nyawru Koma moom moo nekk UDP Regional Youth Coordinator bu KM ba pare tamit am nañ fi tamit Mr Essa Damfa moom political aide la to the president waaye ma bismillah leen ci biir kër gi Mr Koma dalal nañ la. jërëjëf Ablaye ak gars yi ay Africa TV yëpp maa ngi la naa wax ne nama naa leen tey lu ñu isi fii comme ni nga ko waxee mooy ñu waxtaan ci State of the Nation address bu président bi defoon tey ci suba di seegaat problème yi mu wax ci statement bi ak fan la Gambia war a dem after the statement ñu def suñ dissection ñu def yu bëri ci statement bi daal so maa ngi nuyu ñuy seetaan ñu nekk fii home and diaspora yëpp di leen wax seen xarit la ak seen raka seen doom Ñaawul Koma jërë ngeen jëf. jërëjëf Mr Koma naka noonu la ñuy dalal tamit suñ gan Mr Damfa, welcome to the program sir. jërëjëf Mr Abdoulaye Cissé di nuyu askan bi yëpp fii ak diaspora tissue paper di nuyu management ay Africa TV di nuyu suma naataango Mr Nyawru Koma di leen jaajëfal di leen bisimilah si programme bi jërëjëf. jërëjëf mbokk yi yéen a ko déggandoor ñaari gan yooyu noonu lañ am tey fu ma ko commencé mooy Mr Koma. gis nañ président bi mu def State of the Nation address at bu nekk da ko dee def benn yoon mu wax fa wax yu bëri laal fa secteurs yu bëri la moo nekk sa jàngat si président bi speech am bi tey. jërëjëf Ablaye si laajte boobu noonu président bi tey joxe na State of the Nation address ñun yëpp déglu nañ ko waaye comme que soo ne naka laa gisee statement bi. dama gis na statement bi si man répétition la dégg nañ façon statement yi si moom soo daanaka du lu ees lii moo waral te ñu ñëw toog fii seetaan affaire bi seet ko critically ñu mun a wax nit yi ne man sama gis-gis dafa am lu bari lu des si statement because dañ dugga si problème ñun yëpp xam nañ ne dugga nañ am nañ gàllankoor si yoon bi am nañ i difficultés am nañ teexa waaye naka la ñoo génnee si problème bi loolu mooy wax boo xam ne dégguma ko si speech bi bu dañ ko commencé bañ ko jeexal nearly 2 hours dégguma président bi wax fenn foo xam ne si luñ nekk naka lañ soo see génne dugga nañ we are in covid am na post covid Gambia naka la ñoo demee naka la ñoo jógee from economic recession ak yeneen problème yu ñu am dégguma ko te loolu jaaxal na ma torop yee policies yu xewoon ak yu xewoon du romba yëpp discourse nañ ko dégg nañ ko waaye si man dafa mel ni ko dañoo bamtuwaat lu xewoon rek waaye waxuñ di way forward te loolu moo ma jaaxal si speed and I will come as the deliberation goes itemize ko yow gis nga foo xam ne daf la gën a soxlaal ak soxla waa Gambia ñu waxtaanee si loolu waaye si suma gis-gis waxtaan bi luwaa moo ko santa mu def ko def na ko waaye headway amu ci répétition la daal si sa gis-gis si suma gis-gis without solution ok Mr Damfa dégg nga Mr Koma naka la jàngatee speech yi président Adama Barrow yow tamit la mooy si sa jàngat naka nga jàngatee waxam bi. waaw jërëjëf speech bi soo ko xaymee holistically da nga xam ne speech la boo xam ne dafa ëmba lu bari dafa ëmba fànn yëpp boo xam ne moo aju si jumtuwaay o branch ci réew mi all the ministries all the parastatals soo gisee ne ma wax loolu suñu waxee ne comme Covid-19 lañ nekk dafa junj lu bari
nax saay boo xam ne loolu la indi si réew mi suñ économique bi suñ activities bi all sectors ak léegi ban jéegoo la government jël ban jéegoo la government jëloon before ak léegi ban taxawaay la government bëgg a taxaw pour gis ne post Covid bi at least suñ ko defee mën na nekk at least moo gën a dimbali ñu pour recovery economic recovery bi ak suñ to revert our healthcare system pour dimbali ñu pour jàngat ci pour ñu mën a may awareness pour ëllëg naka la ñoo mën a strengthen our departments yi naka la ñoo mën a strengthen our healthcare system and economic bi. te yow so holistically suma point bi yëpp speak la boo xam ne dafa jaar yoon dafa leeral suñ jafe-jafe bu ñu amoon ak jafe-jafe bu ñu nekk ak ban yoon la government jël pour saafaraal jafe-jafe yi loolu noonu loolu yëpp dafa ëmb si speak bi. ok dafa mel ni yéen ñaari xalaat yu ute ngeen am si président bi speech bi moom mu ne président bi dafa mel ni repetition la nekk di def rek without solutions yow nga ne comme na ko waxee am na solutions ba pare tamit dem na comme naka la mu war a demee ñu mu nekk ñaari xalaat yu ute dina ñëw tamit si point boo xamante ne ni point bu am solo la because ñi ñëpp ndaw lañ te gis nañ si speech bi jox na fa time boo xamante ne ni mu ngi doon breakdown loo xamante ne ni moom mooy ndaw yi comme Ministry of Youth and Sports comme achievements yan la gaay am depuis boobu ñëwee in power ak léegi ñu bëri ñu ngi doon bind si social media bi sax ñu ne président bi warut a ekkati façon kàddu yooyu noonu di ko wax because soo seetee nit yi nga xamante ne nii lim nañ leen fa ñoo xamante ne nii they've been employed fekk skills training lañ dem wala youth empowerment project bi yooyu noonu dafa mel ni dafa xalaat na sax bu baax a baax compared to naka lañ waroon a naka lañ waroon a toppatooyee ndaw yi ci biir réew mi la ma nekk sa jàngat si boobu noonu si wàllu youth si first before ñuy dugal si biir programme bi bu baax a baax. waaw xam nga ne expectation is almost high when it comes to Gambian situation nit ñi lu ñu daan xayma affaire bi dafa high torop waaye président bi since 20 waaw comme expectation lu ma miin si loolu comme yow léegi da nga foog ne comme su ma la amee employment at Lions Eye Africa TV for example first or second month or balaa one year dinaa war a dawal sama own moto dama war a samp sama own kër so expectation bi soo ñëwee fii with that high expectation obviously soo ko amut da ngaa discourage. So you think that's what the expectation bi baa high. You think that's the illusion Gambian youth? Yes, that's what I'm seeing. That's what I'm seeing. First and foremost, President Barrow never create enabling environment for anybody, for all the youth, all the sector. Being a journalist, ñun kii ñoo ko gisandoor fii bu njëkk bi even you have your own skills pour display ko c'est problème ñaata journalist ñoo xam ne ñoo daw génn dëkk bi mënu ñoo wanee seen man-man understand nga ñaata nit ñoo apply langue pour télévision pour radio dañ leen bañ a jox loolu yëpp gàllankoor boobu noonu def ko safara def ko lii ñaata youth ñoo bugg a innovate waaye because of the political pressure or something like there is no political will ñu suppress la understand nga xam nga façon yooyu noonu yëpp gàllankoor la boo xam ne dafa neewoon fii wala first and foremost président Barrow loolu time am loolu jeex na fii ku xam ne da nga am sa own skills mën nga ko display anywhere you want. So there's the enabling environment. loolu first point la. understand nga daf ko jox Gambian si daf ko jox youth si understand nga loolu tax na ba ñoo xam ne yu bari dañ demoon dañ ñëwaat back because ñoom seen dem bi nekkul ne dañ ñàkk skills o dañ ñàkk naka la ñoo mënee dundee seen boppa waaye amuñ woon political will. There is no political environment, conducive environment for them to stay and execute their talents. Understand nga loolu moo tax ne ñoom dañ gàddaa génn réew mi. So président bi first and foremost dafa restore boobu noonu that enabling environment. ñaareel bi ñoo xam ne dañ tukki woon dañ newoon fii comme migrants ñu demoon am na ñoo xam ne dañ volontarily pare pour ñibbi si. Understand ñoom tamit président bi dafa wax government dafa wax partners donor partners yi European partners moo especially pour at least ku dellu réew mi volontarily pour mu ñëw start at least mu mën a am fu mu war a téye mu start ko
ñun ñëpp a gisandoor fi government in collaboration of organisation of International Organization for Migration. International Organization for Migration. They are collaborating with the government pour gis ne they are giving a starting capital ñu ngi jox dara boo xam ne nit ñi ku ñu ñëw ñoo xam ne voluntary lii comme ñoom ñoo paree ne pour ñëw ñu jox leen dara boo xam ne dinañ ko mën a start loolu amoon na ñun gis na ne européen ñu noonu dañu indi fii beneen programme mooy youth empowerment boobu tamit fan la boo xam ne ñu ngi dimbale youth si ñu leen na train di leen jox xaalis ñu leen jox ay employment di leen jox self employment loolu tamit mu ngi ci minister of youth and sports tamit dañ am lu bari because gis nga ne president our scheme and other skill training centers they graduated a lot of people yoo xam ne ñoom tam ñu ngi yëngu si affaire yi seen own business ak seen own they established basically established okay waaye comme ba tey there's a lot of efforts comme loo xam ne dañ gis yu bari dañu wax ne dañu war capitalize or improve on it président bi waxul ne dafa saafaraal all the problem waaye at least dafa am start boo xam ne it's a good start la suñu continuer noonu at least da ngaa gis ne dafa xam nga dafa indi yokkute waaye lu ci gën a neex mooy ñun ñëpp a xam ne benn government in this world mënut a employ all the citizens mënu koo def waaye lu tax ñàkk a liggéey bi dafa wàññeeku si réew mi mooy government foog mu joxee enabling environment to private sector business and entities pour ñu mën a operate freely fairly ñoom tamit mën a ñoo joxe employment seneen ñeen ñi te si sa gis-gis ñàkk a liggéey bi wàññeeku na si biir dëkk bi ñàkk a liggéey bi non wax na ko wax dëgg yow laa wax si sa gis-gis waaw wàññeeku na wàññeeku comme lu ñu ko bugga parce que léegi ba tey I've seen it is around 52,000 plus loo xam ne central statistique bi lu mu wane si speak bi mu ngi fa ba 52,000 so boobu dafa project ne 38% ba tey is high unemployment is high man lu ñu bugg a gis mooy ñu gis ko at least mu ñëw below 10%. loolu la ñoo bugg a gis waaye loolu yoon boobu la ñoo jël tamit pour gis ne mu am waaye si soobee yàlla incha allah dinañ fa jël. waaw dina ma dalal la waaye balaa ma dalal tamit ma fàttali gaa ne li special edition la Eye Africa TV ñu ngi waxtaanee state of the nation address bu président bi deliver tey si National Assembly bi ñu ngi ñoo woon ne tamit am na koo xam ne mu ngi liggéey si nguuri Canada bi mu ngi seetaan mu ngi ko bàyyi xel bu baax a baax foofu noonu ca Manitoba dinañ ko jaajëfal bu baax a baax Mr Koma dégg nga lu wax la mooy sa réaction. suma réaction si loolu damaa wax Essa nañ bàyyi di naxante xam nga yëfi naxaate moo fi jee. Barrow dafa nekkut si yoon ba muy eega du eega loolooy dëgga xam nga nañ waxante dëgga am na lu mu fi wax man koo bàyyi xel torop si waxam fii wax na ne ñoom they have created the enabling environment pour business yi ak youth si mun a strive in whatever they endeavor pour def waaye man koo jox ne moom yëfi license bu ko wax Barrow is now censoring this license more than Yaya Jammeh. What do you mean? dinaa leen jox sample dinaa ko fi wax because yéen doo leen ko wax yéen Eye Africa bëgg leen naa am radio bëgg leen naa am télé ana seen licence xanaa yéen doo leen i doomi réew yéen doo leen ndaw ñaata at because duñu wax ne yéen fulfill leen requirements si Eye Africa ñun ñëpp xam nañ ne dëgga joxul leen lu ñu leen war a jox mooy seen gëdda because time struggle be the face of the Gambian struggle 2016 Eye Africa la woon media houses yu bëri dañ dawoon léegi lu tax ñooñu mënuñoo am licence pour radio Sakantuma TV ak yeneen man si suma boppa gis naa koo xam ne apply na for radio dangaa dem ba piw da nga fay sa $2,500 ñu defee ko utee kaay xaalis ñu bañ a joxe licence what foog naa ne Mr. Damfa is not very informed when it comes to that. Me, I'm a living witnesses, and many people here can come forth. ñu attest to si li ma wax ne loolu amul fi léegi la media censorship bi gën a garaaw bu civilise bi moo fi nekk. léegi la gën a garaaw time léegi la gën a garaaw time boobu maa bañ duma la ko jox la léegi amul problème nañ binda rek nañ apply rek ñu collecte seen xaalis yi kayit yëpp ñu dem paak ko fale si dosbin bi bu ñu leen faale su dul loolu waaye li maa wax nii is pathetic. Eye Africa cannot be denied license for radio and TV. It is not that they don't have partners or they don't want to develop. Yes, you give it to other bodies. Fii jox nañ leen license
waaye what is stopping them from te fii ay Africa ñu ko moom i ndaw la ñu fee liggéey i ndaw la su ma ñëwee fii du ma fi dee gis benn koto 3 koto ñu fi nekk man maa leen mag lii mooy dëgg bi so when moom su waxee loolu damaa gis ne loolu is a non-starter for the Barrow government. You disagree? I disagree 100% and I have proofs. mun naa laa isil document boo xam ne pour dañ ko endorse ñu approve ko because of a certain group ñoo moom license boobu noonu government interfered and even moved the managing director of Pura from Pura to another department because of issuing license to an organization who has fulfilled all the requirement pour am license loolu du dictatorship loolu lan la si nguuri Barrow bi nañ waxante dëgg ñu jaar sa ali kalaj ba ñaareel bi youth sector yaa ngi maa wax ne 63% of the Gambian population are youth yow yaa ngi maa wax youth empowerment project bi yépp. That is not a Barrow project. That project had been here before Adam Barrow. Xam nga soo déggee restoration si angale balaa ngaa restore dara dafa am lu fa dee nekk kon yow defoo fi dara da nga fa fekk loo xam ne da nga ko restore wuloo ko because project daf dee am life cycle yëpp project bi de dafa am life cycle ñoom dañ fekka phase 1 su phase out phase 2 mooy ñëw nekkul ñëw dafa am blueprint doo dee dugga si project blindly rek li ma laa wax nii li ma óor la man su ma jabar bokk na si entrepreneurship training boobu yëpp ba si am certificate waaye pour empower ko sax pour mu mun a def liggéey government bi munuñ koo def understand nga li ma laa training boobu yëpp waste la yes Shanghai project bu moo wax nii di leen ñaata apprenticeship xam nga Gambia dañ war a sona si yëfi apprenticeship people will go and acquire knowledge to develop themselves but not to be apprentice for a long time yes still you finish your apprenticeship munuloo am plateforme boo mun a sookee sa apprenticeship boobu ban njëriñ la am President International Award Scheme loolu du léegi National Youth Service Scheme du léegi dafa yàgga fii ñaata nit ñoo fa dee graduate ñuy toog ñaata nit ñoo dee toog ñu bugg a def dara duñ mën a def because their hands are tied so ñun expectuñ loolu ñu dégg ko there is nothing that is feasible that is progressive when it comes to the youth in this president's nation's address amut there is no starter amut speech bi yëpp ma ne la narration la fii dañ jógee woon ñaata nit moo graduate oon fii waxuñ bugul loolu give us a projection for the near future ñun youth si lan lañ war a expect give us hope jox ñu yaakaar su nekkee yaakaar nekku fa sax joxal nit yaakaar loolu mooy leadership ñun dañ am leadership vacuum si dëkk bi nii nañ waxante dëgg you look at all the sectors I will come to them after one by one waaye fooguma ne time dinañu allow waaye when you come to health you come to security you come to education is this government serious Mr. President sitting in front of the country mu ñoo wax loo xam ne ñun xam nañ ne loolu xewut Gambian students abroad ñu ne they have a fund for $29.1 million that they should disburse to 836 non-government sponsored students and some government sponsored students, mainly all of the students abroad. But I can attest to you how many thousands of students abroad have not received their allotments of $300 per student. Xaalis bi fan la jaar Mr. President war naa toog si télé wax ñu loolu te loolu amut loolu is pathetic, is disheartening. The Gambia Students Abroad Union B, they can attest to that, and so then callers are even online right now. If you want, I give you a number. They have the statistics. In India, in Indonesia, in Morocco, in Uganda, and other countries that we have Gambian students who are sponsoring themselves. Only because of COVID-19, they are restricted or confined to a particular area. You cannot even give them help. And imagine, ñoo xam ne sax am nañ help boobu noonu. Instead of getting the 300 token, they got $270. Where is the 30? For what? Is it administrative cost that they should pay by getting emoluments that are entitled to them, allotment from their government? Okay. I want the authorities to answer that. Secondly, health sector bimowa. What is progressive about the health sector? 3 days ago, I have a family member at the hospital who underwent surgery. Mayor blood bag, Lopitani Gambia, admitted the only male referral administrative and teaching hospital in this country. They don't have mayor blood bag. They have them malak chemes agenda. If I am lying, let them come forth and defend it because I am a living witness to that. So what is happening to this nation?
with all these big wars and all this big amount of money we are hearing from the nation's address of the president, where is the money going to actually? Is it the right beneficiary or people around him are enriching themselves? Lee mooy $1 million question that they should be answering, that they should talk about. The economy is in recession. What plans do you have for the country to recover from the recession, and what is the way forward? Not to tell us tales that have passed. Gambian Union passed and fofu. Recovery, there is no recovery mechanism from this post-COVID-19. Gambia post-COVID-19 is in a dark cloud. You don't know, we don't know where we're heading to. So dafa mel ni président bi speech am bi yëpp it's a total difference from reality. Lii laa la wax li ma la wax ni it's no fabrication nekkuma de. I cannot allege. And you agree to that? I cannot allege. What I'm telling you, I cannot allege. I have facts. If the Ministry of Foreign Affairs have a representative, let them send him here. Okay, because we hear from the students themselves in abroad. Yeah, they have not been receiving their stipend and their allowances that are allocated. Yeah. Let's get his opinion, please. And you agree to that? You give me the floor to talk. Yes. Okay. I 1,000,000% disagree to all what he is saying. He is the one who is not informed. First and foremost, I never know that Lamin apply licensing for radio or TV when it comes to coming to satellite. Always when I ask him, he say no, it's this and this. Even now I'm just talking to him. That's not true. What is not true? If you say that you apply a licensing to have a radio or TV and you pass all the protocols, all the due process, and you deny it as a citizen, you should keep like that. That's not true. I disagree with him. Alright? The mungi def allegation bu seriously mu ne luta pour dañ ko redeploy. Yes. That's false. I have a proof. You know, let him finish, proof. please. Let him finish. No, I don't want to spoil the program. No. It's not going to be spoiled. No. Then you want to yes, because you have been talking. Mr. Koma. Okay, go ahead. Go ahead. Let him leave me. Let me also respond. Go ahead. Respond. I have it here. Can you zoom? First and foremost, Mangla explain something. It's prerogative of the president. It's a routine in civil service to be redeployed from one position to another. That's never a crime. It's never a crime. And secondly, that man, I don't know, that son who was there, I don't have empirical evidence with me, but what I heard, he was conniving with his party, which is UDP, to distort money forcefully. From terminal, this called termination. This called termination. That's what I heard. Okay, that's what I heard. That's why I say I don't have empirical evidences. But because of his allegation, he's alleging here, mungi wa bo xamne amul dara. Ndax ki dafa approve so ko xamne daf ko jor lancing government lolu la am lolu motax ñu di lolu amul fenn. Amul. Allegation bi ma dégga moy he was conniving with his party for call termination with the United Democratic Party. His Nyauru's party. Understand? To do certain behavior. Certain behavior. Lola Dagon. That's what I had. Understand? Why, even though I don't put more emphasis on that, because I know he is working for government entity. Okay? Pura belongs to a government entity, right? He is entitled to be appointed or to be deployed at any time. It's in his appointment letter. So if he's redeployed, what is anger? Why keep munta because I'm not redeployment mu bari luta mu ngi single out direct ko pura lol kon dafa am ulterior motive there. Ñaar bi moy le ñettal bi moy li President Barrow and his government ñu ngi am clear cut plan bo xamne it's a post recovery plan la. And he first and foremost adama wala wa highlight na ko ci speech am bi. I'm telling you. Okay. Because even blast speech bisa da nga gis when you come to tourism sector ñaata million lañ allocate when you come to supplementary budget before tourism ma ñëw si donation of UNDP more than 100 million lañ allocate for tourism industry 100 million lañ allocate it's in the breakdown hotel industry ñoo xam ne dañ bindoon dañ bëgg a dimbal government mu ne mënuma def everything but we can do this for a start
ñoo xam ne ñu ngi liggéey si formal and informal sector of the tourism department industry ñu ngi leen jox ku nekk something. ñaata how much. $50. $50. understand nga loolu as a start government bi négocié na ko with UNDP pour at least mu jox leen ko very close to 6,000 people ñu ngi koo am ñii fii health sector bi moo waxee nii we are not saying that we are perfect even in America there's a lapses there ñun ñoo gis ne xamal ma wala ñun ñoo gis ne fii balaa government bi ñëw Trump government bi ñëw government Obama dafa amoon Obama care ñoo xam ne seen loxo bi mënut a jot seen gannaaw di leen dimbale pour ñu mën a guur medical yaa so loolu moo laa wone ne medicine is a very expensive thing you cannot satisfy you cannot just give 100% to everybody lii ñëwoon na fi but you heard what he no said. no let me come when it comes to Gambia xanaa ma ñëw si Gambia bi fii